need to be, the law has to be for the victim survivor / survivor. It cannot be for the perpetrators. So yeah, as a person who did the character Kani, you must have gone through that emotion, because நம்ம வந்து as actors என்னன்னா ஒரு கதாபாத்திரம் நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த கேரக்டர் என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுதோ அது வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு in-depth actor தான் Kani. So I'm sure she must have felt, because Anubhav Sinha வந்து as a director, he goes on telling, just think about it, he's very interesting. So she must have gone through it. Yeah, if you can ask me your question in English, because the people are having fear in voicing out, Voicing. right? Because the laws are very weak for these kind of rape or any sexual assault, and people are just free to go, and the survivor becomes the, what is that? That is the sad reality here. So how do you see this? I don't know if the law is weak or if it's the implementation of the law, or then, like she was pointing out, there are in a court you need proof, and sometimes how do you bring proof in such occasions or such crime activities? It's not easy. Sometimes the evidence is not there, or evidence is not enough, because we also have a thing that innocent until proven guilty, which is also something we should think of, because we would sometimes wouldn't want an innocent person to be mistakenly punished. So that is very important as well. But the most times, how do we, like, we can start with so many things in implementation of how many CCTV cameras and street lights are in this country, from city to villages to all kinds of places. All these are important. So to implement something, to implement law, to have security and safety, it's not about the woman wearing clothes or they can't go out in the night. How safe it is to go out night, and what can we implement for all genders to be peacefully go out in the night if they want to, or so there is a lot of aspects to that, is how I think. But coming back to your thing of, like, if one person goes through an assault and they are daring to go and complain, which already doesn't happen, because we feel shame. This happened to me because I was wrong. This happened to me because I went out. We can always feel guilty because of the cultural nuances that we come from. Rather, okay, no, I did not do anything wrong. I should go and stand for myself. How the society looks at you, and do they support you still? Like, I've been witness to incidents where people complaining, and they'll be like, but maybe it's all a fabricated story, it didn't even happen. So you have to start from proving that this happened, so it's a very difficult journey. So while we have some laws, which, how do we still see a woman when they stands up for it? How do we see her, and how do we want to not trust them immediately? Is that our response? Where does that come from? So there are so many questions, and there are so many things to think about it when this happens, I think, because we are continuously hearing and listening. So I don't know if it's only about the law and getting the punishment aspect of it. It's about everything that this person will be facing from, like she's pointed out, from family. Like, are you in a place where family will trust you or will support you? You can be in a family where they can completely disregard you. They don't want to support you. You can have friends who can alienate you. You may not have the same job. You may not be able to go back to the same job if you had a job. Will you get another job? There are so many practical aspects of this person, from a victim to becoming a survivor who can actually survive facing it, the mental and physical abuse that you went through, and how to come out of it. So it's a lot of things, actually. When I was playing it, I was mostly thinking of all of that. And I mean, personally, I might be every individual is different. Everyone's there was this very beautiful show that I watched about rape survivors. There are different kind of survivors. Each of them react to it very differently. Each of them come out of it differently. Some of them come out, some of them never comes out. So all that is there. And so, yeah, I mean, and it's not just, sometimes, I don't know, do you get the closure by
them getting punished, is that how you will get a closure? Will you get a closure even after your abusers getting punished? Sometimes where do you actually get the closure? Can it go back to where you lived? Your life will ever come back to that? Even after that, you don't know even that. So even law has a limitation of that, right? You may be able to win a case and they may get punished. Would you still be able to restart your life how it was before? I think of all of that actually. Beautiful. மேம் கேஸ் பனிஷ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா ரேப் கேஸ்லாம் கம்மியாகும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு நினைக்கிறீங்க? பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. நம்ம வந்து இல்லை மேம் இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கு, பேப்பரில் இருக்கு. நம்ம வந்து பாக்ஸோ கேஸ்னா இட் இஸ் லைஃப் டேர்ம். It is 18 plus to this thing, assault at certain degrees. It talks about 40 years, 20 years. எல்லாம் இருக்கு. But how many people get punished? எத்தனை ஒரு நாளைக்கு 80 complaints, 80 written complaints, FIRக்கு வராமல் பயந்து போன வேற எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம். பட் இந்த 80 FIRஸில் எத்தனை பேரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸில் அந்த அசால்ட் பண்ண பர்பெட்ரேட்டர்ஸோ இல்லை இவங்க அப்யூசர்ஸோ எத்தனை பேர் பனிஷ் ஆகிருக்காங்க? லா இருக்குது இல்லை பற்றி இல்லை. இட்ஸ் அபவுட் ஆர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் செக்ஷுவல் அசால்ட் இட் செல்ஃப். அதுதான் பிரச்சனை. அண்ட் அந்த ஆட்டிடியூட் ஃபார் எவ்ரிபடி, ஃப்ரம் ஃபேமிலி to society, to law, to government, to justice, everything, every level. The attitude that you adu vandu I don't know, it they don't feel it is important. I think it is one of the most important. Safety in our society for women and children is very, very important. And I think now we need to voice it out. முன்னாடி எல்லாரும் வந்து ஐயோ ஏதாவது ஆச்சுன்னா யாருக்கிட்டையும் பேசாத, ஊரில் யாருக்கிட்டையும் சொல்லாத, நம்ம விட்டுடலாம், யாரையாவது ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் முடி மறைக்கிறது. ஆனால் அவங்க வந்து எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மேம் இப்போ உள்ள சோசியல் மீடியாவில் வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய பர்சனல்ஸை வந்து ஃபோட்டோ, முன்னாடி அப்படி இல்லை. பர்சனல்ஸாக ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும், எதாக இருக்கட்டும், பர்சனலோட இருக்கும். இப்போ சோசியல் மீடியாவில் வந்து எல்லாருமே வந்து எதை வந்து சீக்கிரட்டாக வைக்கணுமோ அதை எல்லாமே சோசியல் மீடியாவை இது பண்ணுறாங்க. இது கூட இது ஒரு காரணமாக இருக்கும்ல. நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்து நான் வந்து ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து அந்த No, I don't believe any of this can be the reason. The reason is that you feel you have the right to abuse another human being. ஒருத்தரை வந்து கை நீட்டி அடிக்கிறது கூட உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கு? What right do you have? Nobody has that right. உனக்கு இருக்கு. You can have, anybody can do what they want. ஒரு பிக்கினியில் நடந்து போனோன்னு ஒரு பொம்பளை ஆசைப்பட்டா அதில் என்ன தப்பு இருக்குது? அது நம்ம மனசில் தான், நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வையில் நம்ம மனசில் தான் இருக்குது. சரி, ஒரு கல்யாணத்துக்கு இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணி போனோம், பீச்சுக்கு இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணி போனோம், பீச்சில் வந்து பட்டுப்படவை போட்டுட்டு நம்ம கடலில் இறங்க முடியுமா? முடியாதுல்ல. அண்ட் சோஷியல் மீடியா இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். அண்ட் இதெல்லாம் இட் இஸ் எக்ஸ்கியூசஸ். Even before social media this happens, no? Exactly. Social media வந்தனால கொஞ்சம் நிறைய தெரியுது. பட் இப்போ வந்து தெரியாம எத்தனையோ இருக்கு. I don't know what is that wrong. Is not an excuse. That's an excuse. இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஏகப்பட்ட வீடியோ வந்து ஒரு மாதிரிப்பட்ட அன்னோன் வீடியோஸ் தான் இது பண்ணுது. அவங்களே செக் பண்ணி ஷூட் பண்ண மாதிரி தான் வருது. இப்போ வந்து கேரளாவில் கூட ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ பேசிட்டு இருக்காங்க. கேரளா கூட நான் பொண்ணு வந்து சோசியல் மீடியாக்காக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு இஷ்யூ, பஸ்ஸில் வந்து வீடியோ எடுத்து ஒரு பொண்ணு இஷ்யூஸ் ஆச்சுல்ல, அதுக்காக ரேப்னு சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி காரணங்களும் வந்து
உங்களுக்கு வந்து வந்துட்டே இருக்குல்ல, அதுதான் சொல்றேன். And actually, I didn't understand. இந்த You know, மாதிரி with the way, காரணங்களும் வந்து these are the ஒரு reasons சில- that people. ஒரு சில விஷயங்களை No, what I'm saying is, அது எப்படி நீங்க எந்த காரணமா இருக்கட்டும், அது எப்படி வந்து இது ஓகேன்னு சொல்றீங்க? ஒரு செக்ஷுவல் அசால்ட்டை நீங்க எப்படி ஓகேன்னு சொல்ல முடியும்? என்ன காரணமா இருக்கட்டும், அது எப்படி பண்ண முடியும்? என்ன என்ன அதிகாரம் இருக்கு? என்ன, how can you even say? நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸ்கியூசஸுங்க. ஒருத்தருடைய ஆட்டிடியூட், நம்ம சொசைட்டியோட ஆட்டிடியூட், நம்ம மேல் என்ன யூனோ மேல் ஈகோவா இல்லை அது என்னன்னு தெரியல. தெர் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட், தெர் இஸ் அன் ஈகோ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும்தான். நம்ம வந்து அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறது, we can't even call them animals because I think animals have much better justice in their system. நீங்க அப்ப ஒட்டுமொத்த Because animals are much better. ஒட்டுமொத்த ஆண்களே சொல்றீங்களா அப்படி? இல்லை how can I say that? எனக்கு எங்கள் அப்பா இருக்கார்ல, எங்கள் அப்பா தானே நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கேன்னா எங்கள் அப்பா கொடுத்த நாலேஜ் இருக்குது, என்னுடைய புருஷன் கொடுத்த நாலேஜ் இருக்குது, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்த நாலேஜ் இருக்குது. ஒட்டுமொத்தமாக யார் சொல்ல முடியும்? Okay, ma'am. என்ன அதே ஸ்டூபிட் கேள்வி? சட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூலும் சரி மற்ற விஷயங்களும் சரி பெண்களுக்கு தான் அதிகபட்சமான சலுகைகள் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அதை பல பெண்கள் வந்து மிஸ்யூஸாகவும் பண்றாங்க. அதனால பல ஆண்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதை பத்தி யாரும் பேச மாட்டாங்க. அது ஆண்கள்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் வேணும்னா. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்டேஜ்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குழந்தைங்க, பெண்கள், அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? எப்போ பார்த்தாலும் இதை பேசுங்க அது பேசுங்க, அப்படி கிடையாது. வி நீட் அ சொசைட்டி விச் இஸ் சேஃப், அவ்வளோதான். இந்த சேஃப் சொசைட்டிக்காக என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அது அரசாங்கம் செய்கிறது ஒரு விஷயம், சொசைட்டி நம்மளாக செய்கிறது ஒரு விஷயம், நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைங்கள வளர்க்குறது ஒரு விஷயம், ஸ்கூலில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது ஒரு விஷயம். There are many aspects in a person's life that makes you feel. ஒருத்தர்கிட்ட ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னா நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்ல முடியும்னா நான் உங்களை நண்பராக பார்க்குறேன். ஒரு உங்ககிட்ட எதையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 நம்பிக்கையானவராக நான் பார்க்குறேன். அது இருக்கக்கூடாதா? இது நடக்குது அது நடக்குது நம்ம இப்படியே சொல்லி அங்கேயே இருப்போம். அதுதான் பெட்டர். There are other movies like that brings out the sexual assault case like நேர்கொண்ட பார்வை. இப்போ அது கம்பேர் பண்ணும்போது this movie ASSI, what it especially brings out, like what is the uniqueness of this movie? The uniqueness is, I have not seen this film you said, sorry. மேற்கொண்ட பார்வை. Okay. Pink. Okay. Yeah, it's the same thing. No, I think these are different aspects. And idla vandu, like I said, Anubhav sir has taken every aspect of what happens when a woman is sexually assaulted, from her emotions to every layer of the society. மேடம், எல்லா தரப்பு மக்களுக்கிட்டமே இந்த பிரச்சனை இருக்கு. எப்படின்னா எளிய மக்கள் இந்த தப்பு பண்றாங்க, கொஞ்சம் ஐட்டான பீப்புளா பண்றாங்க. ஆனா அந்த தண்டனை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எளிய மக்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைச்சிருக்கு. கொஞ்சம் வசதியானவங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் லேட்டாவே போகுது. நீங்க சொல்ற அந்த லூப் ஹோல் வச்சு கரெக்ட். அதான் நாங்க சொல்றோம். அதை எப்படி மேடம் பாக்குறீங்க? அது நான் என்ன பார்க்குறது, அது வந்து லா தான் பார்க்கணும். இல்ல லா தான். இப்போ சட்டத்தில் ஏதாச்சும் இன்னும் கடுமையான சட்டங்கள் ஏன்னா இன்னும் திருத்தணும்னு சொல்ல வரீங்களா, இல்ல இந்த சட்டத்துக்கு முறையான தண்டனைகள் கிடைக்குது அப்படின்றீங்களா? சட்டம் வந்து கரெக்டாக அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இருக்கிற சட்டத்தையே எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் இருக்கும். அது முதல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி செகண்டரி. என்னோட இது வந்து ஆட்டிடியூட் ஆஃப் பீப்புள் டுவர்ட்ஸ் அ செக்ஷுவல் அசால்ட். இது வந்து கண்டிப்பாக மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு. அது வரணும் ஃபார் எவ்ரிபடி. அது வந்து அதை பற்றி பேசாமல் இருந்து அதை வந்து கார்பெட் கடியில் அது அப்படி தள்ளி போட்டுட்டு உட்காந்து இருக்கிறதுல எந்த ஒரு, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் உங்கள் பேர குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு சேஃபான ஒரு சொசைட்டி கொடுக்கணுன்னு உங்களுக்கு ஆசை இல்லையா? அந்த கேள்வி தான் எல்லாருக்கிட்டையும். நான் எல்லாம் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்லேருந்து ட்ரிப்ளிகேன் வரைக்கும் அது என்ன ஒரு 18 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். சைக்கிளில் தனியாக போயிட்டு டான்ஸ் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு சைக்கிளில் தனியாக வருவேன். இப்போது அனுப்ப முடியுமா? ஒரு 14-15 வயசு பொண்ணை அனுப்ப முடியுமா?
2 கிலோமீட்டர் அனுப்புவீங்களா? அது யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தானே. எல்லாருக்கும் வேலைக்கு போகணும்ல. இப்போ வந்து நைட் டைம் வேலை நிறைய ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு. தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ், தட் இஸ் ஹவு சொசைட்டி இஸ். அவன் ஏன் வேலைக்கு போகிறான்னு கேட்குற கேள்வி கரெக்ட் இல்லை. அந்த வேலை போகிற டைமில் சேஃபான சொசைட்டி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு 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 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஆஸ் அ சொசைட்டி, ஆஸ் கவர்மெண்ட், ஆஸ் எவ்ரி பர்சன். தட் இஸ் our responsibility. Okay, thank you.